హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హౌ ఆర్ యూ ఆల్? ఈరోజు మనం రాజస్థాన్ జైపూర్లో ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్. జైపూర్కి 10 to 12 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఆమెర్ ఫోర్ట్ అనే కోట ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇది 16వ శతాబ్దంలో నిర్మించారు దీన్ని. సో దీన్ని నిర్మించడానికి పాలరాయి, ఎర్రమట్టి ఉపయోగించారు ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మనం లోపల ఉన్నాం. ఇది ఆమెర్ ఫోర్ట్ కింద భాగంలో. సో దూరం నుంచి చూస్తున్నారు కదా. సో దూరం నుంచి కనిపించేది దాన్ని నార్గర్ ఫోర్ట్ అంటారు. ఇప్పుడు మనం ఆమెర్ ఫోర్ట్ దగ్గర ఉండి నార్గర్ ఫోర్ట్ని చూస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో ఆమెర్ ఫోర్ట్ పై భాగంలో ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్. పై భాగం నుంచి కింద చూస్తే ఈ రకంగా ఉంటుంది. సో మనకు కనిపించేదంతా జైపూర్ అవుట్స్కట్ ఇదంతా. స్కూల్ పిల్లలు వచ్చారు ఫ్రెండ్స్. స్కూల్ ట్రిప్ అనుకుంటా. ఈ మౌంటైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్, వీటిని అరావలి మౌంటైన్స్ అంటారు. అరావలి మౌంటైన్స్ మధ్యలో మనకి ఆమెర్ ఫోర్ట్ ఉంటుంది. ఆమెర్ ఫోర్ట్ పక్కనే నార్గర్ కోట్ ఉంటుంది. సో మనం ఇక్కడ నుంచి చూసినట్టయితే మౌంటైన్స్ అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా. ఆ దూరం నుంచి ఒకటి చెరువులా కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఆ చెరువు మధ్యలో ఒక బిల్డింగ్ ఉంటుంది, దాన్ని జల్ మహల్ అంటారు. సో అది ఆమెర్ ఫోర్ట్ నుంచి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. సో ఇది ఆమెర్ ఫోర్ట్ ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ మనం నార్గర్ ఫోర్ట్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. దీనికి దగ్గరలోనే నార్గర్ ఫోర్ట్ కూడా ఉంటుంది. సో సో ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా బైక్ మీద మనం నార్గర్ ఫోర్ట్కి వెళ్ళబోతున్నాం. కీప్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.